ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍሬሽማን ተማሪዎች ፊዚክስ ላብ እየሰራችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ፋይናል ኤግዛም ላይ ውጤታማ የሚያደርጉ ተደጋጋሚ የሚጠየቁ የሲምፕል ፔንዱለም እና ኦህምስ ሎው ጥያቄዎችን ሰብሰብ አድርጌ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መጀመሪያ የማቀርብላችሁ ጥያቄዎች የሲምፕል ፔንዱለም ጥያቄዎች ይሆናሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ ቴብል ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ቴብል ላይ ሌንግዝ ኢን ሴንቲሜትር ኤንድ ታይም ሜዠርመንቶች ተሰጥተዋል። T1 T2 ኤንድ T3 ኢን ሰከንድ ተቀምጠዋል። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም የመጀመሪያው ጥያቄ what would be a possible objective of this experiment be። ስለዚህ ኦብጀክቲቭን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። period of T of a simple pendulum of length L is given by ፎርሙላ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። እዚህ ሶስተኛው ደግሞ ዳታ አናሊሲስ ፓርት ነው። 3A fill in the table above ይላል ካልኩሌት የተደረጉትን ማለት ነው። like time average and time for each oscillation t square and gravity ማለት ነው። then 3B plot the graph t square versus L ይላል። ቲ ስኩዌር ለብቻው ትፈልጋላችሁ። ከዚያን ከኤል ጋር ቲ ስኩዌር ቨርሰስ ኤል ፕሎት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። 3C ደግሞ ዲተርማይን ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ግራፍ ኤንድ ካልኩሌት ዘ ሎካል ግራቪቲ ነው የሚለው። ከዚህ ካገኛችሁት ግራፍ ስሎፑን ካልኩሌት ታደርጉና ኤንድ ዘን ከዛ ከግራፉ ደግሞ ወይም ደግሞ ስሎፑን በመጠቀም ግራቪቲ ቫልዩ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ እኔ እንዴት እንደሰራሁት ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ዘ ኦብጀክቲቭስ አር ሊስትድ። ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ቱ ኢንቨስቲጌት ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ዘ ፔሪድ ኦፍ ሲምፕል ፔንዱለም ኤንድ its length, and the second is to determine the local acceleration due to gravity. So let's calculate all the values. First I compute period of the pendulum for each oscillation and then I squared it. I also calculated gravity by using the formula G equal to 4 pi square L divided by T square, and then all the values are filled in the table. In addition to that, the mean gravity also calculated and rounded to 9.726. In the same case, standard deviation, it becomes 0.088. So we can report gravity is equal to 9.726 plus or minus 0.088 meter per second square. So we can calculate the percent difference of mean from accepted value 9.81 meter per second square. It becomes around 0.85%. For a simple pendulum, T square is equal to 4 pi square over G times L. So we can use a linear fit T square equal to ML plus B. It gives the slope M equal to 4 pi square over G. Then we can calculate gravity. G is equal to 4 pi square over M. Previously we have the computed pairs length in meter and T square in second square. So by using those values we plot the graph T square versus L. Then it becomes linearly increased as length and T square increase. The next question is that to calculate the slope from this graph and the gravity. So normally you can use the 2 points, but for better accuracy it is good to use all the data points. So to include all the data, use this formula. So n means that we have 5 number of data. So individually we have summation of L around 4.029, summation of T square 16.362839, summation of L square 3.655089. So by using those values we can calculate slope, and also we have summation of L T square is 14.853. So finally when we calculate the slope becomes 4.09. So we have the formula from the slope G equal to 4 pi square over M. It becomes around 9.653 meter per second square. And then again we can do that the percent difference from accepted value. As a conclusion, the experiment confirmed that period T square is directly proportional to length L, and the calculated value of G is equal to 9.65 meter per second square is close to the accepted value of 9.81 meter per second square. With this small difference due to the measurement errors like slight amplitude variation and minor inaccuracy in measuring the string length. ሁለተኛው የሲምፕል ፔንዱለም ጥያቄ ደግሞ
A pendulum of length 1 meter is tested using 3 bulbs of different masses and the measured periods for each bulb are ይልና በቴብል ውስጥ ተዘርዝረዋል ማለት ነው። 2.006 2.005 2.007 ያለ ፔሪዮዶች ተዘርዝረዋል። and then A compute the value of gravity for each bulb. B explain whether the mass affects the period of the pendulum. C give one systematic error that made falsely suggest that mass affects the period ይላል። ይሄንን ፈጠን እያልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ግራቪቲን በሚታወቅ ፎርሙላው ካልኩሌት እናደርጋለን። G = 4 pi square L over T square and then for 3 different bulbs የተለያየ ግራቪቲ ቫልዩ አግኝተናል ማለት ነው። so B dependence on mass, all gravity values are near to 9.81. It means that a difference less than 0.05 meter per second square. Therefore, mass does not affect the period as predicted by the theory. C, the possible systematic error may be different bulb masses may have different center of mass positions, slightly altering the effective length. This can make it look like mass affects the period even though it does not. So mass affect ባያደርገውም ነገር ግን ከሴንተር ኦፍ ማስ ፖዚሽናቸው ስንለካ ስሞል ኢረር ሊያመጣ ይችላል በሚለው ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀጣይ የማሳያችሁ ሌላው የላብራቶሪ ፕራክቲካል ኩዌስችንስ ኦሆምስ ሎ ነው ማለት ነው። የምታዩት ሰርኪዩት አለ፣ አሜትር፣ ቮልትሜትር እንዲሁም ሶርስ እና ሬዚስተር አለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ የተለያየ ሲምቦሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ መጠንቀቅ አለባችሁ። እነዛን በደንብ አድርጋችሁ መያዝ ነው። ለየብቻው ተሰጥቷችሁ እነዚህን ኮኔክት ማድረግ ማለት ነው። እኔ ኮኔክት አድርጌ 1 2 3 4 5 ብዬ አስቀምጨላችኋለሁ። ከመጀመሪያ ከሶርሱ ከባትሪው ሶርስ ፖዚቲቭ ወደ አሜትሩ ፖዚቲቭ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከአሜትሩ ኔጌቲቭ እንወጣና ወደ ሬዚስተሩ አንደኛው ኢንድ ላይ ኮኔክት እናደርጋለን። ከሬዚስተሩ አንደኛው ኢንድ እናወጣና ባትሪው ኔጌቲቭ ላይ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። እንዛን ኮኔክሽን አሜትር በሲሪየስ ኮኔክት አደረግን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ቮልትሜትር ይቀረናል። ቮልትሜትሩን ፍሮም ዲፈረንት ኢንዲስ ኦፍ ዘ ሬዚስተር ከሁለቱ ኢንዶች ላይ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሄንን ኮኔክሽን መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የኦሆምስ ሎው ጥያቄ ምንድነው? a resistor is tested and the following data collected ይላል። ምን ተሰጥቶናል? ቮልቴጅ ተሰጥቶናል፣ ከረንት ተሰጥቶናል and then resistor ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። a compute the resistance from each point ይላል። b does the data verify Ohm's law ይላል and c explain what happens when the resistor hits at high voltage. So resistance is calculated by the ratio of voltage and current. So we have R1, R2 and R3. Then the average resistance is 25.1. Then on question B, the ratio of V over I is nearly constant. So Ohm's law is verified. For the case of C, when the resistor hits, resistivity increases, so resistance rises and the IV curve or the IV plot becomes downward or current increases less than expected. ሁለተኛው የኦሆምስ ሎው ጥያቄ a resistor is tested at different voltages ብሎ ቮልቴጅ እና ሬዚስተር ሰጥቶናል። A does the resistor obey Ohm's law and B why does R increase at higher voltage? C give one method to reduce this error. Ohm's law states that resistance stays the same regardless of applied voltage or current and the graph is a straight line, a linear graph, but for non-ohmic resistors they do not obey Ohm's law or resistance is not constant. As the voltage or current changes, resistance also changed and the graph becomes curved. ስለዚህ ከቴብሉ እንዳየነው መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? For A at low voltages from 2 up to 4 volt resistance is constant, so Ohm's law verified or it is satisfied. At higher voltages from 6 up to 8 volt resistance increases, it is not fully ohmic. Why R increased at high voltage?
At higher voltage, the current becomes higher and it results more heating, then resistivity becomes increase. So resistance increase. So what kinds of methods we use to reduce this error? Use low voltages, keep measurement time short, or cool the resistor to maintain a constant temperature. የዛሬዎቹ ጥያቄዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ ደግሞ ከኤክስፐሪመንት ውጪ ያሉ ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አርኪሜዴስ የሚጨመረም ከሆነ አርኪሜዴስንም ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። መልካም ቆይታ